Hi guys, hope you can hear me. Yes, ma'am. Good evening. I'm now sharing my screen. If anything happens, if the signal drops, I stop sharing my screen and only I'm doing the lecture only, not sharing the screen, right? Because I'm not quite sure about my signal strength, that's why. I hope you got the lecture note from your coordinator. You got it, right? Yes, ma'am. We got it. Okay. So if anything happens, I will stop sharing the screen, and so then you can refer the note, and I'm just doing the lecture, right? Okay, ma'am. And one thing, just let me know if you can't hear me or if my voice is dropping or something happens, right? Right. Hope you can see my screen and hear my voice clearly. Yes, ma'am. Okay. So today we have to do the third part of personality lesson, and we have completed the first and the second part. So we have completed the basic concept of what is personality. So today we have to talk about some different personality traits and personality theories, like different personality types. So that is about today's lesson. When it comes to personality traits, or we call it the characteristics, right? So basically, psychologists basically focus on personality traits. Each trait or each characteristic traits come from our inner self. It comes from our birth. It comes from our neurons. It comes from our DNA. That is called trait. ඒ traits කියන එක අපිට develop කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අපි ඉපදෙනකොට මෙන්නේ අපේ inner self එකෙන් එන දෙයක්. Right? එතකොට මේ එක එක personality traits අනුව එක එක personality types තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් එක එක theories තියෙනවා මේ traits ගැන consider කරලා එක එක scholars ලා හදපු theories තියෙනවා. ඒවයි personality types ගැන හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. Right? So each trait occurs along a spectrum, and traits are independent of one another, making for an infinite constellation of human personality. සාමාන්‍යයෙන් මේ traits වලින් එකතු වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ personality එක කියලා කියන්නේ. ඒතර පුද්ගලයාගේ පෞරුෂත්වය කියලා කියන්නේ අපි කිව්වා එයාගේ the combination of characteristics. ඒ characteristics ගොඩක එකතුවක්. එතකොට අන්නේ characteristics ටික තමයි මේ personality traits කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ traits කියන දේවල් ගොඩක් වෙලාවට අපේ උපතේදීම එන දෙයක්. අපේ DNA වලින්ම අපිට අම්මගෙන් තාත්තගෙන් ලැබිච්ච දේවල් තමයි මේ traits කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ ඔක්කොගේම එකතුවකින් තමයි මිනිස්සෙගේ පෞරුෂත්වය. මෙයා මෙහෙම කෙනෙක් කියන එක decide වෙන්නේ අන්නේ traits ඔක්කොගේම එකතුවකින්. එතකොට එක එක scholars ලා මේ traits ගැන consider කරලා එයාලා types වලට බෙදලා තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ personality type එක මේ වගේ characteristics තියෙන අයව අපිට මේ වගේ කෙනෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් creative ඔය චිත්‍ර අඳින්න කැමති, නටන්න කැමති, drawings වලට කැමති, ඒ වගේ කෙනෙක්ට අපි කියනවා එයාට තියෙන creative personality එක. එතකොට අපි කියනවා මෙයා introvert කෙනෙක්. එයා කැමති ඇතුළට වෙලා ඉන්න. අර කට්ටියත් එක්ක move වෙන්න කැමති නැහැ. පුළුවන් තරම් කැමති තනියෙන් ඉඳලා අර එහෙම තනියෙන් ජීවත් වෙන්න ආසත්තන් අර කාමරේට වෙලා පාඩු යන එහෙම කැරක්ටර් එකකට අපි කියනවා introvert.
එයාගේ characteristics ටික බලලා අපි decide කරනවා මෙයාට මේ characteristics තියෙන නිසා මෙයාට තියෙන මෙන්න මේ වගේ personality type එකක් කියන එක. එතකොට අපි ගත්තොත් if the person is very sociable and he likes to move with people, he likes to talk with people. So like that kind of personality traits or personality characteristics, we call that person is very extrovert person. Again, අපි කියනවා හරි මෙයා අපි කියන කටියත් එක්ක move වෙන්න කැමති. We call it like social. He is a social animal කියලා කියනවා. එයා හරි අර සමාජ සත්වයෙක්. පුද්ගලොත් එක්ක කතා කරන්න කැමති, කටියත් එක්ක ඇවිදින්න කැමති, parties වලට කැමති. අන්න එහෙම කෙනෙක්ට අපි කියන එයා extrovert කෙනෙක් කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ එයාගේ characteristics එක බලලා. characteristics වලට අනුව අපි කියනවා මේ traits මෙයාට තියෙන නිසා මෙයා මේ වගේ personality එකක් තියෙන පුද්ගලයෙක් කියන එක. Right? So the traits with the strongest research back in them are the big 5 personality traits. So මේ වගේ කියපු එක theory එකක්. එහෙම නැත්නම් එක personality types ගැන කියපු එකක් තමයි මේ big 5 personality traits කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ scholar කිව්වා මෙන්න මේ වගේ traits පහක් තියෙනවා. ප්‍රධාන vector traits පහක් තියෙනවා. මේ පහ අනුව තමයි මේ පහට අපිට ඉන්න හැම පුද්ගලයෙක්ම මේ පහට අපිට categorize කරන්න පුළුවන් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සුયો ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ කියන ගුණාංග වලට ඒ කියන්නේ මේ කියන චරිත ලක්ෂණ තියෙන අයට ඔය හැමෝම අපිට බෙදලා දක්වන්න පුළුවන් කියන එක එයා කිව්වා. ඒක තමයි big 5 කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන පහක්. personality type ප්‍රධාන පහක් එයා හඳුන්වලා දුන්නා. හැම කෙනෙක්ම මේ පහෙන් මොකකට හරි එයාව වැටෙනවා කියන එක ඒ scholar කිව්වා. එතකොට මේ big 5 personality traits ගත්තම first one is open. Right? Open to experience, we call it open. That person is like to get new experiences. Right? They are very curious and they want to experience new stuff. That is called open. අලුත් දේවල් වලට කැමති. අලුත් දේවල් අත්දකින්න කැමති. ඒ වගේ කෙනෙක්ට අපි කියන එයා හරිම open character එකක් කියලා. view side. ඊට පස්සේ consciousness. කියන්නේ හරිම අපි කියන එකට හෘද සාක්ෂියකින් යුක්තව වැඩ කරනවා කියන එක. ඒක තමයි consciousness කියලා කියන්නේ. extrovert, extroversion. ඒ කියන්නේ මම කියවා වගේ කට්ටියත් එක්ක socially move වෙන්න කැමති. එතකොට කට්ටියත් එක්ක කතා බහ කරලා එයාලත් එක්ක එකට ඉන්න කැමති, parties වලට කැමති, යාළුවොත් එක්ක trip යන්න කැමති. අන්න එහෙම character එකකට අපි කියන්නේ හරි extrovert කෙනෙක්. බාහිර කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කැමති. බාහිර පරිසරයේ ඉන්න තමයි කැමති. Next one is agreeableness. Agreeableness කියන්නේ හරිම trustworthy. එයාත් එක්ක අර එකඟතාවයකට එන්න පුළුවන්. හරිම අපිට trust කරන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම character එකකට අපි කියන්නේ හරි agreeable person කෙනෙක්. Neuroticism. Neuroticism means he always feels that everything is negative. Everything happens to him is negative. Neuroticism person has very negative characteristics. Right? He's very irritable. He has very emotional instability. He has and depressed thoughts. That is called neuroticism. අපි කියනවා negative කෙනෙක්. කොච්චර හොඳ දෙයක් වුණත් හැමතිස්සෙම මේකේ බලන්නේ negative side එක. සමහරට හොඳ salary එකක් හම්බ වෙනවා. ඒත් කියනවා අර increment එක හරි මදි කියලා. අර ඒ වගේ හැම දෙයකම negative පැත්තක් දකින්න කෙනෙක්ට තමයි අපි neuroticism කියලා කියන්නේ. So let's discuss these 5 main traits one by one. First one is openness. As I said earlier, these type of people, they are very open to experiences. They like to
They like to have adventure. They are very curious and they appreciate art and imagination and new things, right? They want variety. අර අපි කියන්නේ හැමතිස්සෙම එකම විදිහට යනවට කැමති නෑ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලන්ට විවිධත්වයක් ඕන ජීවිතේ. එකම විදියට ගලාගෙන යනවට කැමති අය නෙමෙයිනේ openness කියන character එක තියෙන කට්ටිය. එයාලා ආසයි අලුත් දේවල් අත්හදා බලන්න, අලුත් adventures වලට යන්න, අලුත් කට්ටිය හම්බ වෙන්න, අලුත් දේවල් කරන්න. එතකොට මේ openness කියන එක නැති. If you think about the opposite of openness, so they like to stick to their habits. They like to stick to their old agenda. They don't want to experience new stuff. Right? They want to do the same thing over and over again. එකම දේ කරන්න කැමති. වෙනස් වෙන්න කැමති නැති. අලුත් දේවල් වලට කැමති නැති. ඉස්සර ඉඳලා කරගෙන ආපු විදිහටම කරන්න කැමති. ඒ වගේ අය තමයි openness කියන එකේ අනිත් පැත්ත. ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ. එයාලට උනට පාඩුවේ කලින් ඉඳන් කරපු ටිකම හැමම කරගෙන අර එහෙම යන්න කැමති කෙනෙක් තමයි openness එකේ අනිත් විරුද්ධ පැත්ත. ගැන කියද්දී අපි කතා කරන්නේ. හැබැයි openness කියන්නේ එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා හරිම ආසයි අලුත් දේවල් අත්හදා බලන්න, අලුත් දේවල් කරන්න, අලුත් තැන්වල යන්න, අලුත් යාළුවෝ හම්බ වෙන්න. අර ඒ වගේ character එකක් තමයි මේ open character එකක් කියලා කියන්නේ. And always they want novelty. They want new things. They don't want same thing. Right? In other words, they tend to be funnier than people who are just smart. And also they are very funny people. They want new things. They are very funny and they like to experience new things. They want to go different places. So those are the characteristics of open people. Right? ඒක තමයි අපි openness කියලා කියන්නේ. The second main characteristic of big 5 personality types is conscious. Conscious means in Sinhala we call it Harda Sakshiya. So people who are conscious, they are organized and they have strong sense of duty. කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කට්ටිය අර අපි කියන්නේ මේ conscious කට්ටිය ඒගොල්ලෝ හරිම organized. ඒ වගේ මෙයාලා දෙයක් දුන්නම හරිම වගකීමෙන් ඒව කරන කට්ටිය. කොයි වෙලේවත් ඒව මග අරින්නේ නැහැ. ඒ වගේම well disciplined. ethics හොඳටම තියෙනවා. well disciplined කට්ටිය තමයි මේ conscious people. People who are low in consciousness, they are more spontaneous and free-willing. So that makes consciousness කියන එක නැති කට්ටිය. එහෙම නැත්නම් අඩු කට්ටිය එයාලා හරි කැමති නිකන් දේවල් දුන්නා මේක මගේ ඇරලා යන්න. ෂේප් එකේ තව කෙනෙක්ගේ පිට දාලා අයින් වෙලා යන්න. ඒ වගේ කැරක්ටර් එකක් නැහැ conscious කෙනෙක්ට. ඒගොල්ලෝ දෙන වැඩේ හරියට කරනවා. responsibility එක අරගෙන කරනවා. well disciplined. ඒ වගේ කෙනෙක් තමයි consciousness කියලා කියන්නේ. conscious people කියලා කියන්නේ. careless නෑ. ඒගොල්ලන් හරිම try කරනවා හරි orderly manner එකකට දේවල් කරන්න. They are very well organized and they want to do something in very orderly manner and they are very careful in everything they do. Well disciplined and they always achievement focused. කියන්නේ මොන හරි දැන් goal එකක් තියෙනවා නම් ඒක achieve කරනම තමයි ආයි පස්ස බලන්නේ. යනවම තමයි ඒකට කොහොම හරි. Anyhow they try to achieve that goal. Consciousness is a helpful trait to have as it has been linked to achievement in school and on the job. So this characteristic is very important for students and for the career-oriented people, right? If you are very conscious about your career or if you are very conscious about your studies, then you can go to the top of the ladder, no matter what. Because you are very careful, you are achievement-oriented and well-disciplined, and you want to do everything in a perfect manner, and you are very organized. So you can go to the top of the ladder without any doubt.
එතකොට ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට ඒ වගේ මොන හරි නැත්නම් අපි කියනවා ජොබ් එකේ තමන්ගේ කැරියර් එක ගැන අර ફોකස් කරන් ඉන්නවනේ. මම තව අවුරුදු 3කින් මම එක්සිකියුටිව් කෙනෙක් වෙනවා. තව අවුරුදු 5කින් මම මැනේජර් කෙනෙක් වෙනවා. අර ඒ වගේ කැරියර් ගෝල්ස් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. මට අවුරුදු 35 වෙනකොට මම මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ ඉන්නවා. මම මේ ටික අචීව් කරන් ඉන්නවා. අර කියලා තමන්ට ගෝල්ස් තියාගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. අනේ ඒ වගේ කෙනෙක්ට තියෙන්න ඕන කැරක්ටරිස්ටික් එකක් තමයි මේ කොන්ෂස්නස් කියලා කියන්නේ. මොකද ඒ වගේ අය හරිම ඩිසිප්ලින්, දේවල් හරිම ඕගනයිස් විදිහට කරනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට දේවල් පර්ෆෙක්ට් විදිහට කරන්න ඕනි. රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් අරන් කරන්න කැමති, careless නැහැ. ඒ කැරක්ටරිස්ටික් එක හරිම ඉම්පෝර්ටන්ට්. අර career oriented අයට එහෙම නැත්නම් ස්ටඩීස් කරන අයටත් ඒවෙන් ඉස්සරහට යන්න. So like you guys, you have to have this trait. Very important for your life. So the next characteristic is extraversion. As I said earlier, it's also two types. Right? Extraversion or introversion. Extraversion කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හරිම sociable, very talkative. They like to hang out with people, and we call it like social animal or social butterfly. Very chatty. කියන්නේ ඒගොල්ලන් අර හරි කට්ටියත් එක්ක දැන් සමහර කට්ටිය ඉන්නේ අර පළවෙනි වතාවට කතා කරාට ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ අවුරුදු ගානක ඉඳන් දන්නවා වගේ. They are very extrovert people. ඒගොල්ලෝ කැමති කට්ටියත් එක්ක hang out වෙන්න, කට්ටියත් එක්ක එහෙම යන්න, connections හදාගන්න. ඒ වගේ අය තමයි අපි කියන්නේ extrovert. අර එක තැනකට ගුලි වෙලා එහෙම නැත්නම් අර ගෙදර ඇතුළේම අර එහෙම ඉන්න කැරක්ටර් එකක් නෙමෙයි extrovert කියලා කියන්නේ. Opposite is introvert. Introverts කියලා කියන්නේ අරගොල්ලෝ වගේ නෙමෙයි. ඒගොල්ලන් අර වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ අපි කියනවා අර වෙන වැඩේ පාඩුවේ කරගෙන වැඩි ගොඩාක් කටියත් එක්ක මූව් වෙන්න කැමති නැහැ. තමන්ගේ යාළුවෝ චිත්ත දෙනෙක් ඉන්නවා නම් යාළුවෝ පහක් නම් ඉන්නේ ඒ පස් දෙනා එක තමයි මූව් වෙන්න කැමති. එහෙම නැත්නම් ලොකු පාටිස් වලට ගිහින් ගොඩාක් කෑ ගහලා දඟලලා අර එහෙම වැඩි කැමති නැති කට්ටිය ඉන්නවා. තමන්ගේ අර comfortable circle එකේ විතරක් ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් තමයි අපි introverts ලා කියලා කියන්නේ. එයාලා දැන් introverts කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ shy කියන එක නෙමෙයි. ලැජ්ජාවෙන් ඉන්න කට්ටිය කියන එක නෙමෙයි. Introverts and shyness is two different concepts. Right? They aren't safe. දැන් shy කට්ටිය නම් ඒගොල්ලෝ shy කියලා කියන අපි කියන්නේ දැන් එක්ක සමහරලාට පිරිසක් ඉස්සරහා කතා කරන්න ලැජ්ජාවක් තියෙන අය. හැබැයි introverts ලා කියන්නේ එහෙම අය නෙමෙයි. මොකක් හරි අවස්ථාවක් වුණොත් පිරිසක් එක්ක කතා කරන්න they can do it. ඒ වුණාට එයාලා ඒකට කැමති නෑ. ඒ කියන්නේ එයාලගේ නේචර් ඒගොල්ලෝ කැමති අර කට්ටියත් එක්ක කතා බහ කරලා ඉන්න නෙමෙයි අර ෂේප් එකේ පාඩු වෙන්න. හැබැයි මොකක් හරි අවස්ථාවක් ආවොත් එයාලට කට්ටියත් එක්ක කතා බහ කරලා අර ඉන්න ඒගොල්ලෝ ඒකත් හොඳටම කරනවා. shy කට්ටිය එහෙම නෑ. shy කට්ටියට ඒ වගේ අවස්ථාවක් ආවත් එයාලා ඉස්සරහට යන්න ලැජ්ජයි. ඉස්සරහට ගිහින් කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න ලැජ්ජයි. පාටි එකකට යන්න ඕනි පාටි එකකටත් එයාලා යන්නේ නැහැ. බොරු මොකක් හරි හේතුවක් හරි කියලා ඉන්නවා. හැබැයි introverts ලගෙම නැහැ. මොකක් හරි කම්පැනි පාටි එකක හරි ඒගොල්ලන්ට නොදන්න කට්ටියක් එක්ක hang out වෙන්න සිද්ධ වුණොත් ඒක යාලා සමහරට කැමැත්තෙන් කරන දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි වුණොත් ඒගොල්ලන්ට ඒක හොඳින් කරන්නත් පුළුවන්. So the introverts are not shy people. They don't like to hang out with many people or unknown people. They are very comfortable with their own circle of friends. That is called introvert. An extrovert, on the other hand, they are very sociable and like to hang out with people, like to have more connections. So they are the extrovert people. We call them social butterflies or social animals. Right? So this is the two main difference between extraversion and introversion. Extroverts, they are very sociable, talkative,
energized by social interactions, potentially assertive. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් හරි sociable කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න කැමති. අර කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරද්දි තමයි ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ මේගොල්ලන් බූස්ට් වෙනවා කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ එනර්ජි එක වැඩි වෙනවා කියන එක හිතෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට එහෙම. හැබැයි introverts ලා එහෙම නෑ. ඒගොල්ලෝ හරි කැමති අර social interactions නැතුව පාඩුවේ ඉන්න තනියෙන් ඉන්න එකෙන් තමයි ඒගොල්ලන්ට ලොකු එනර්ජි එකක් ලැබෙන්නේ. The extroverts වලට මොකක් හරි project එකක් කරන්න දුන්නොත් එයාලා කැමති කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා කතා කරලා අර එහෙම කරන්න. හැබැයි introvert කෙනෙක් බලන්නේ තනියෙන් පැත්තකට වෙලා ඉඳලා කොහොමද මේක solve කරන්න කියලා එයා කැමති තනියෙන් වැඩ කරන්න. ඒ වගේම ඔය ගොඩක් ලොකු parties දන්න කියාත් එක්ක කතා කරන්න ඉතින් කැමති නෑ. Taman දන්න කීප දෙනෙක් එක්ක hang out වෙන්න කැමති. යාළුවත් එක්ක එළියට යන්න කැමති. ඒ අරෙන්න නොදන්න පිරිසක් එක්ක ලොකුවට කතා කරන්න කැමති කට්ටිය නෙමෙයි මේ introverts. So that is the difference between introversion and extraversion. So the next characteristic is agreeableness. Agreeableness. Agreeableness measures the extent of a person's warmth and kindness. The more agreeable someone is, the more likely they are to be trusting, helpful, and compassionate. The agreeable people, they are more trustworthy and they like to help others. They are very kind. Agreeable na ඒගොල්ලෝ හරි කරුණාවන්තයි කට්ටියට උදව් කරන්න කැමති අර අපි කියන්නේ හොඳ ලොකු හදවතක් තියෙන මිනිස්සු තමයි මේ agreeable කට්ටිය. Disagreeable people are cold and suspicious of others and they are less likely to cooperate. Okay, අනිත් පැත්ත disagreeable නම් ඒගොල්ලෝ එහෙම kind නෑ. හරිම අර අපි කියනවා එයාලගේ වැඩේ විතරයි අනිත් මිනිස්සු ගැන ලොකුවටම හිතන්නේ නැති. උදව් කරන්නේ නැති. අර ඒ වගේ characteristic එකක් තියෙන කෙනෙක් තමයි disagreeableness කියලා කියන්නේ. Agreeableness has its benefits. Agreeable kids had fewer behavioral problems than kids low in agreeableness. ඒතර ගොඩක් kind අනිත් අයට උදව් කරන්න කැමති ඒ වගේ character එකක් තියෙනවා නම් ළමයෙක්ට එයාලට වෙන ප්‍රශ්න අඩුයි ඒ වගේ නැති කෙනෙක්ට වඩා. මොකද මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරන්න කැමති, මිනිස්සු ආදරෙයි. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අර ડિප්‍රෙෂන් වගේ ප්‍රොබ්ලම්ස් නැහැ. හැමෝම එයාලට කැමති. එහෙම නැති කෙනෙක්ට ඔය ડિප්‍රෙෂන් කියන තත්ත්වය මොකද මිනිස්සු එයා ගැන දැනගත්තම මිනිස්සු අයින් වෙන්න බලනවා එහෙම කෙනෙක්. එහෙම නෑ agreeable නම් අනේ හරිම හොඳ කෙනෙක් කියලා හැමෝම try කරනවා ඒ වගේ අත් එක්ක කතා කරන්න. Right, and also agreeable people have more job stability. So they all හැමෝගෙම හිත දිනාගෙන ඉන්නේ. හරිම කරුණාවන්තයි ඕන කෙනෙක් උදව්වක් කරනවා. අර එහෙම කෙනෙක් ඔෆිස් එකකින් වුණත් හරි කැමති ඒ වගේ අයට. එයාට අනික උඩට යන්නත් ලේසි. මොකද හැමෝගෙම හිත දිනාගෙන වැඩ කරන නිසා. Right, more agreeable men who tend to be friendly and helpful to others have significantly lower earnings than less agreeable men. Okay, අනිත් පැත්තක් තියෙනවා. අපි කියන්නේ හිත හොඳ වැඩි වුණාමත් අපිට පාඩු වැඩි කියලා අර එහෙම ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. ගොඩාක්ම ඕනට වඩා හිත හොඳ වෙලා මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න ගියාම සමහර වෙලාවට අර එහෙම නැති කෙනෙක්ට වඩා ප්‍රශ්න ඇති වෙන ඉඩකඩ තියෙනවා. කියන එක තමයි ඒකෙදි කියන්නේ. agreeable නම්. හැබැයි ඒක හොඳ characteristic එකක්. Next one is neuroticism. Neuroticism. Like I said earlier, they always have negative thoughts. They see everything, they see the bad side of everything. Very negative people. Right? So for example, there's examples. George is famous for his neurosis.
He blames on his dysfunctional parents. They blame to everything, right? He worries about everything, obsesses over germs and disease, and once quits a job because his anxiety over not having access to a private bathroom is too overwhelming. අර ඒ වගේ කට්ටිය හැමදේකම නෙගටිව් පැත්ත බලන්න. එතකොට දැන් ජීවිතේ තමන්ට ලැබිලා තියෙන දැන් තමන්ගේ අම්මා තාත්තා වයසයි නම් ඒකටත් බයි. එතකොට සමහරලාට තමන්ට මොකක් හරි දෙයක් ලැබුණේ නැත්නම් ඒකටත් බයි. ඒ වගේම සමහර කටින දැන් මේ එක්සැම්පල් එකේ තියෙනවා වගේ ඒගොල්ලෝ දැන් හරිම බයයි. විස බීජ වලට උනත් ඒකටත් හරිම බයයි. බයයි තමයි ඒක අර අසාමාන්‍ය විදියට බයයි. ඒ වගේම දැන් සමහර කට්ටිය ඉන්න දැන් ඒ වගේ දැන් ඔය කොවිඩ් කාලේ එහෙම ඒගොල්ලෝ බයයි. දැන් මේ එක්සැම්පල් එකේ විදියට දැන් සමන්ට අර ගොඩක් කට්ටිය යූස් කරන බාත්රූම් එකකට යන්න බයයි. මට කොවිඩ් බෝ වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දැන් ඒකට දැන් මේකෙත් කියන්නේ මේ ජෝර්ජ් කියන කෙනාගේ ජොබ් එකෙන් අයින් වෙලා මොකද සමන්ට තනියෙන් සමන්ට ඇක්සස් කරන්න ප්‍රයිවට් බාත්රූම් එකක් තිබ්බ නැහැ කියලා. So these kind of people, they worry about everything. They see negative side of everything. Very negative people. People who are high in neuroticism worry frequently and easily slip into anxiety and depression. They can be easily depressed. Because they will have a worry when a part එක තමයි දකින්නේ. අර sad part එක, worry part එක, negative කට්ටිය හරි. ඒ වගේ අයට ඔය ස්ට්‍රෙස් කියන එක වැඩිපුර එනවා වැඩි. මොකද හැම දෙයකම අර දකින්නේ වැරදි පැත්ත නිසා. When neurotic people with good salaries earn raises, the extra income actually made them less happy. දැන් මේ වගේ කෙනෙක්ට අර මම කිව්වාගේ හොඳ ලොකු සැලරි එකක් හම්බුණා. සමහරවිට ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක මදි නම් නැත්නම් එයාලට එක්ස්ට්‍රා earning එකක් ගන්න විදිහක් නැත්නම් අර ඒ දෙයටත් ගැනත් ඒගොල්ලෝ worry වෙනවා. අර අච්චර ලොකු පඩියක් තිබ්බත් ඒකෙන් සතුට සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැති කට්ටියක් තමයි මේ නියුරෝටිසිසම් කට්ටිය කියලා කියන්නේ. කියන්නේ ජීවිතේ ලැබිලා තියෙන දේවල් වලින් සතුටු වෙන කට්ටිය නෙමෙයි. Because people high in neuroticism tend to experience a lot of negative emotions. Neuroticism plays a role in the development of emotional disorders according to a paper published in Clinical Psychological Science. So according to research, they found that people who are high in neuroticism tend to experience a lot of negative emotions. එතකොට ඒ රිසර්ච් එකෙන් හොයාගෙන තියෙනවා මේ වගේ නෙගටිව් ෆීලිංග්ස් තියෙන කට්ටිය ගත්තොත් එහෙම එයාලට වැඩිපුර නෙගටිව් ඉමෝෂන්ස් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අර ජීවිතේ හැමදේම එයාලා දකින්නේ නෙගටිව් සයිඩ් එක. ඒකට එයාලට සමහරවිට අනිත් කට්ටියට වඩා මේ ස්ට්‍රෙස් රිලේටඩ් ඉල්නසස් හැදෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. මේ neuroticism නැති කට්ටිය they tend to be emotionally stable and even healed. ඒ පැත්ත නැති positive දේවල් බල. මොකද හැමතිස්සෙම negative side එකම බල ඉන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හැම නරක දෙයකම සමහරවිට හොඳ පැත්ත බලලා ඒ පැත්තට අනුව වැඩ කරන්න try කරනවා. ඒ වගේ. ඒකේ යාළුවාට අර neuroticism කට්ටිය වගේ ගොඩක්ම emotional burdens අඩු. That is neuroticism. When we summarize these big 5 personality traits, openness means they are very open to experiences, open to adventures, open to new friends, being curious. හැමතිස්සෙම අලුත් දේවල් වලට කැමති කට්ටිය. විවෘතයි. Consciousness means they are well organized, very well disciplined, punctual, and very responsible people. Organized, responsible people. Extroversion, they like to hang out with friends, very social, and they like to enjoy social situations, very talkative people.
That is extraversion. Agreeableness means very kind and help people. This kind of people, they always try to help each other. So that is agreeableness. Next one is neuroticism. Like I said earlier, they always try to see everything, the negative aspect of everything. Very moody people. They always feel sad because they are not happy with what they have. Very anxious, irritable, temperamental, and moody. Can ගොඩක්ම අර negative පැත්ත බලන්නේ හරි stressful thoughts තියෙන stress එක තියෙන කිසිම දෙයක හොඳක් දකින්න නැති ඒ වගේ type එකක් තමයි මේ neuroticism කියලා කියන්නේ. So that is the summary of big 5 personality traits. Are you clear about those traits? Or do you have any questions regarding these 5 traits? Clear, ma'am. Okay. If so, we can move to the next slide. So here we have a video regarding this big 5 personality traits. So please watch this, then you can get better idea. The theory of the Big 5 personality traits claims that we can describe ourselves with 5 main characteristics: open, conscientious, extrovert, agreeable, neurotic. Each of us varies in how much of each trait is shown in our personality. In order to understand what each trait really means, let's look at these 5 characters and how they cope after they wreck their boat and are stranded on an island in the middle of the ocean. Open Odalia is excited and interested in exploring this beautiful island. The exotic nature inspires her. She has collected stones, shells, and blossoms to decorate the entrance of the bamboo hut that she built for everyone. She feels this is an opportunity to learn so many new things. Claire is conscientious. She is not excited. She is concerned about the seriousness of the situation. She is glad she saved the survival kit from their ship. As usual, she is prepared and starts the crucial tasks right away. She feels that it is her duty to organize everyone and make sure that they will start looking for the things they need for survival: fresh water and food. Extrovert Emil is thrilled because they all survived. He feels a strong need to talk and share his happiness. He gathers everyone to celebrate their survival and to tell them about his plan to explore the island together. Agreeable Albert is kind by nature, and despite being tired and thirsty, his main concern is Nora. He offers her a drink from his coconut. The others know that he usually agrees to everything and are not shy to ask for his help. Nora is neurotic and easily stressed. She has a total breakdown. She sits down on the beach and cries. How are they ever going to get away from this island? To her, the ocean around them looks endless. Nature looks dark and dangerous. She feels completely lost. After 8 weeks, 2 ships appear on the horizon. Everyone gets excited. Emil has the idea to make a fire. He calls the others to help. Claire immediately starts to work. Albert brings more wood. Odalia is holding up her beautifully arranged SOS sign, while Nora screams desperately for help. Little do they know who is sailing on these ships. The first ship carries a group of psychologists who have been traveling the ocean since the 1980s. They are investigating the Big 5 personality traits, which is also known as the 5-factor or ocean model. The captain, Louis Goldberg, coined the term Big 5. He is thrilled when he sees the 5 friends at the beach, each one matching exactly one trait: open, conscientious, extrovert, agreeable, neurotic.
though he decides not to stop the boat. As a scientist, he prefers to watch from afar. On the other ship are 5 pirates, all possessing the exact opposite traits of our friends. Let's see if you can recognize them. Pirate 1 is emotionally stable and very relaxed. When she sees the survivors on the beach, she says, "We could help them." Pirate 2 immediately gets angry with her. He is not listening to anyone and is not willing to change his plans in order to help some strangers on an island. Pirate 3 thinks this is a complex situation. He thinks that all possible outcomes need to be considered. He feels the need to be alone and think. Pirate 4 doesn't care. He's busy looking for the keys to his treasure chest, which is lost again. The captain is not open to any new experiences. He ends all discussions when he says, "Our boat won't stop." What do you think about the Big Five? Do you recognize your own personality in some of the traits? Or do you think this theory is flawed, as we cannot describe an entire personality in 5 parameters? If you watch this in class and you are not sure which traits you have, pick a friend and describe each other. Many of us are bad at describing ourselves, so an outside perspective is often helpful. Right. So that's about big 5 personality traits. So the other theory or other type of personality is Holland's 6 personality types. According to Holland's theory, he described that there are 6 personality types. Most people are one of 6 personality types as he mentioned. එයා කියනවා දැන් අතන big 5 එක අපි පහකටනේ කැටගරයිස් කරේ ඔක්කොම මේකෙදී යා personality types 6ක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා මේ 6ට මිනිස්සුන්ව අපිට කැටගරයිස් කරන්න පුළුවන් කියලා. According to him, the first type is realistic. Realistic means the doers. ඒගොල්ලෝ දේවල් කරන්න කැමති. They like to work with people, they like to work with animals, or they like to work with tools or machines. ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම කැමති අර machine එක වැඩ කරන්න ඒ වගේ දේවල් වල. එහෙම නැත්නම් අර social activities වලට වැඩි කැමති කට්ටියක් නෙමෙයි මේ doers ලා කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් realistic people. Investigative people means they are very logical, very scientific. So like scientists අනේ වගේ කට්ටිය තමයි මේ ඉන්වෙස්ටිගේටිව් කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ අර thinkers ලා. ඒගොල්ලන් අර හිතන්න ඉන්ටෙලිජන්ට් කට්ටිය. දේවල් හිතලා කරන්න පුළුවන් ලොජිකල් කට්ටිය තමයි මේ ඉන්වෙස්ටිගේටිව් කියලා කියන්නේ. Artistic means they like to draw, they like to compose music or something very artistic. Creation. They are very artistic people. අපි කියන අර සෞන්දර්ය හැකියාවන් තියෙන කලා දේවල් වලට නැඹුරු වන්නේ ඒ වගේ කට්ටිය තමයි මේ artistic කට්ටිය. Social means the helpers. The teachers, or they like to work with people, they try to help people, do more social work. ඒ වගේ අය තමයි social. The helpers ලා කියලා අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සමාජයේ මිනිස්සුන්ට උදව්වක් වෙන රැකියාවල තමයි ඒගොල්ලෝ නිරත වෙන්න කැමති. මිනිස්සුන්ට හැමතිස්සෙම උදව්වක් වෙන දේවල් තමයි කරන්න කැමති. Enterprising කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝතර social කට්ටිය වගේම තමයි මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරන්න කැමති. හැබැයි එතනින් වෙනස් වෙන්නේ එයාලා අර dominate කරන්න කැමති. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කැමති මිනිස්සුන්ව lead කරන්න. ඔය politicians ලා වගේ කට්ටිය. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන් එක්ක වැඩ කරලා මිනිස්සුන්ට නායකත්වයක් දෙන්න තමයි කැමති. lead කරන්න තමයි කැමති. ඒගොල්ලෝ කැමති මිනිස්සුන්ව persuade කරන්න, කොළඹව ගන්න දේවල්. අන්න ඒ වගේ characteristic එකක් තියෙන කට්ටිය තමයි මේ enterprising කියලා කියන්නේ. Conventional means the organizer. ඒගොල්ලෝ හරි orderly manner එකකට දේවල් කරන well organized කට්ටිය තමයි මේ conventional කියලා කියන්නේ. These are the 6 personality types which introduced by John Holland. Let's discuss one by one. First one is realistic.
As I said earlier, these people like to work with machines or tools or animals. They generally avoid social activities. අල කැමති නෑ අර නිකන් උදව් වෙන අර ඒ වගේ දේවල් වලට වැඩි කැමති කට්ටිය නෙමෙයි. ඔය machines එක්ක tech වගේ දේවල් වලට කැමති කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. මේ realistic කට්ටිය. එයාලා කැමති technology වලට, එතකොට මොන හරි computer science, අර දේවල් එක්ක ඇතුලේ දේවල් එක්ක hardware පැත්ත, ඒ වගේ ඒවට තමයි හරි කැමති. machines එක්ක tools එක්ක වැඩ කරනවා. They have good skills in working with tools. Mechanical or electrical drawings, machines or plants and animals. හැමතිස්සෙම අර tools එක්ක, equipments එක්ක ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි ඔය නිකන් ගොඩක් mechanical side එකට තමයි ගොඩක් කැමති. They value practical things you can see, touch and use like plants and animals, tools, equipment or machines. හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලෝ අර දේවල් practical දේවල් වලට තමයි කැමති. machines එක වැඩ කරලා ඒවා මොන හරි දේවල් හොයලා ඒවා ඇතුලේ තියෙන දේවල් බලලා ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි ඒගොල්ලෝ ගොඩක්ම කැමති. They are realistic people. See self as practical, mechanical and realistic. Next one is investigative. Investigative. Like I said earlier, they want logical thinking. They always value logical thinking, decision making. They love math. Very scientific type people. අර දේවල් හැමතිස්සම ඇනලයිස් කරලා logically බලලා හරි intelligent කට්ටිය ඒ වගේ intellectuals ලා වගේ scientific precise ඒ වගේ තමයි මේ investigative characteristic එකක් තියෙන කට්ටිය. එයාලා කැමති නෑ ඔය marketing වගේ jobs වලට. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරලා එයාලව අරගෙන ඔය insurance වල වගේ agents ලා වගේ ඒ වගේ jobs වලට මේගොල්ලෝ කැමති නෑ. මෙයාලා කැමති දේවල් මොන හරි ඇනලයිස් කරලා එහෙම නැත්නම් ඔය පරීක්ෂණ කරලා නිගමන වලට නිරීක්ෂණ වලින් නිගමන වලට අපිත් අනේ වගේ දේවල් වලට තමයි මේ කට්ටිය කැමති. They always value science. Very scientific and intellectual type people. ඔය scientists ලා mathematicians ලා ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ very investigative. Next one is artistic. They are creative people. Like to do creative activities like art, drama, craft, dance, music, or creative writing. Generally avoid high ordered or repetitive activities. මෙයාලා කැමති අර මනස නිදහසේ තියාගෙන නිදහසේ හිතලා අර ක්‍රියේටිව් දේවල් කරන්න. ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ අර ඉන්වෙස්ටිගේටිව් කට්ටිය වගේ ඔය නිරීක්ෂණ නිගමන වලට එන්න. එහෙම ඒවට කැමති නෑ. ඒ වගේම අර පිළිවෙලකට දේවල්, කියන්නේ high ordered දේවල් තියෙනවානේ. කියන්නේ මේක කරොත් මේකෙන් මේක වෙනවා. අර ඒ වගේ දේවල් වලට කැමති නෑ. ඒගොල්ලෝ කැමති නිදහසේ. මනස නිදහසේ කියලා දේවල් කරන්න තමයි මේ ආටිස්ටික් කට්ටිය කැමති. ඒගොල්ලෝ very creative. They have very good artistic abilities like creative writing, drama, craft, music or art. ඉතින් අපේ ගත්ත musicians ලා artists ලා වගේ අය තියෙන මෙන්න මේ artistic characteristic එක. See self as expressive, original and independent. එයාලා හැමතිස්සෙම බලන්නේ එයාලගේ නිර්මාණයක් තුළින් දෙයක් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ වචන විදියට පාවිච්චි කරන්නේ එයාලගේ art. එයාලගේ මොන හරි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන නිර්මාණ. එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ අර කතා කරන්න කැමති. ලස්සන ආර්ට් එකක් කරලා ඒකෙන් දෙයක් සමාජෙට දෙන්න. හොඳ මියුසික් එකක් කම්පෝස් කරලා ඒකෙන් දෙයක් දෙන්න. හොඳ සෝං එකක් ලියලා ඒකෙන් දෙයක් සමාජෙට දෙන්න. ඒ වගේ දේවල්. Very creative people. Very artistic people. Next type is social. They like to hang out with people. They like to help with people.
So the ideal professions are like teaching, nursing, because nurses also help patients. They give first aid or providing information regarding diseases. They generally avoid using machines, tools, or animals to achieve goals, not like doers. මේගොල්ලෝ කැමති මිනිස්සුත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න, මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න, මිනිස්සුන්ට දේවල් කියලා දෙන්න, දන්නේ නැති දේවල් මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවට උදව් කරන්න. අර ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි කැමති. සෝෂල් වර්ක් වගේ දේවල් වලට තමයි කැමති. They are good at teaching, counseling, nursing, or giving information. මේ වගේ කට්ටියට ගැලපෙන රස්සාවල් තමයි teaching, counseling වගේ, nursing. හරි එහෙම නැත්නම් මොන හරි තොරතුරු ලබා දෙන විදිය jobs වලට තමයි ඒගොල්ලෝ suitable වෙන්නේ. Values helping people and solving social problems. See self as helpful, friendly, and trustworthy. Values helping people and solving social problems. මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න සහ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයන්න කැමති කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ව තේන්නේ මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න ඇවිල්ලා ඉන්න කෙනෙක් විදිහට. සහ they are very friendly with people and trustworthy. People can trust them. They help people. So these are the characteristics of social type behavior. Next one is enterprising. Enterprising means they like to lead and persuade people. අර social වගේම මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරන්න කැමති. හැබැයි ඊට වඩා වෙනස් වෙන්නේ එයාලා social කට්ටිය වගේ නෙමෙයි. අර help කරන එකම නෙමෙයි යාළගේ sole objective එක වෙන්නේ. They want to persuade and they want to influence people. They want to persuade them and they want to sell their ideas. So these are the people who has enterprising behavior. Generally avoid activities that require careful observation and scientific analytical thinking. Is good at leading people and selling things or ideas. Marketing is good for this kind of people, enterprising people. Marketing is a good job for them. Or insurance agents, because they want to work with people, at the same time they want to persuade them or influence them. Politicians, politics, businesses, they are very energetic, ambitious, and sociable. ඒගොල්ලෝ මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරනවා සහ මිනිස්සුන්ව පොළඹවනවා. දේවල් ගන්න, දේවල් කරන්න, මේ විදියට ඉන්න කියලා අර පොළඹවන්න කැමති කට්ටියක් තමයි මේ එන්ටර්ප්‍රයිසින් කට්ටිය. එතකොට සෝෂල් එකට වඩා වෙනස් වෙන්නේ සෝෂල් එකේදී මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරන්න කැමති වුණාට යාලා පොළඹව ගන්න try කරන්නේ නැහැ. But in here they like to influence people or they like to persuade people. And at the same time they try to sell their ideas as well. That is called enterprising. Next one is conventional. Conventional means they like to work with numbers, records, or machines in a set orderly way. Generally avoids ambitious and unstructured activities. ඒ කියන්නේ මේකන මේගොල්ලන්ට ඕනේ හැමදේම පිළිවෙලට කරන්න. They want to do everything in an orderly way. යාලා කැමති නෑ ඔය unclear දේවල් වලට කැමති නෑ. හැමදේම හොඳට orderly structured විදිහට තියෙනවා. පිළිවෙලකට වැඩ කරන්න. අර හැමදේම plan එකකට වැඩ කරන්න කැමති. පිළිවෙලට වැඩ කරන්න කැමති. පැහැදිලිව වැඩ කරන්න කැමති කට්ටිය තමයි conventional කියලා කියන්නේ.
they value success in business. දැන් මේ වගේ කට්ටියට බිස්නස් එකක් වුණා ඉක්මනින් දියුණු වෙන්න නේද? මොකද හරි පිළිවෙලට පිළිසිඳුවට පැහැදිලිව වැඩ කරන කට්ටිය. They are conventional. So here, this video tells about the Holland 6 personality types, briefly. As far back as 1958, American psychologist John Holland began working on what is known today as Sorry for there's a power cut. Hope you can see my screen and hear my voice. Yes, ma'am. As far back as 1958, American psychologist John Holland began working on what is known today as personality type theory. The aim of his theory was to explain the match between people and their occupations. Holland discovered that when people have jobs that match their interests, they are more productive employees in the short run and have more stable career paths in the long run. Take Mark Anthony, for example. He once said, "If you do what you love, you'll never work a day in your life." Most people tend to be more satisfied with their career choice
between their personality and their work environment. Holland's model hypothesized that there are six prototypic personalities, each best suited to a specific set of occupations. Code. There are many online assessments that can be used to discover your personality type, such as the ONA Interest Profiler. The Interest Profiler is free to use and is based on Holland's theory. Now, let's take a look at each of the six forward or systematic. Do you value things that category typically have athletic ability, enjoy working outdoors, and as far back as 1958, American psychologist John Holland began working on Right. So now we can move to the next session of personality assessment. Give me 1 second. Regarding personality test. Write a heading. What is a personality test? Under that, write as a paragraph, a personality test. A personality test. What's the topic, ma'am? What is a personality test? Under that, right? A personality test is a tool used to assess human personality. Human personality. Full stop. Personality testing and assessment personality testing and assessment. Refer to technique. Refer to technique designed to measure the characteristic patterns of traits
The characteristic patterns of traits. Madam, the characteristic. Patterns of traits. Can you spell, madam, pattern of? Patterns. Not that P-A-T-T-E-R-N. one. Not that one, ma'am. The last word you said. Traits. T-R-A-I-T-S. That people exhibit that people exhibit. Madam, we can't hear you properly. That people. Yes, ma'am, not Exhibit. clear. Can you hear now? Yes, ma'am. Now it's okay. That people. That people exhibit across various situations. Full stop. Personality test. Can be used to help. Can be used to help clarify a clinical diagnosis. Clarify a clinical diagnosis. And help predict and help predict how people may respond in different situations. Next paragraph. Personality is something personality is something that we inform. Miss, no, no clear. Can you hear me now? Now okay, ma'am. Personality is something. After that. That we informally assess and describe every day. Full stop. When we talk about ourselves and others, when we talk about ourselves and others,
comma, we frequently refer to different characteristics of an individual's personality. Full stop. Psychologists do much the same thing when they assess personality. But on a more systematic and scientific level. Next heading, users of personality test. Users of personality test. Under that, right? Personality tests are administered for a number of different purposes, including first bullet point, assessing theories. Next one, evaluating the effectiveness
Sorry, ma'am, can you repeat it? Evaluating? The effectiveness. Of therapy. Third one, diagnosing psychological problems. Diagnosing psychological problems. Next one, looking at changes in personality. Looking at changes in personality. Next one, screening job candidates. Screening job candidates. Then write as a paragraph. Personality tests are also sometimes used in forensic settings. Used in forensic settings. To conduct risk assessments. To conduct risk assessments. Comma. Establish competence. Establish competence. And in child custody disputes. And in child custody disputes. Full stop. Other settings where personality testing may be used
in school psychology, are in school psychology, comma, career and occupational counseling, career and occupational counseling, comma, relationship counseling, relationship counseling, comma, clinical psychology, clinical psychology, and employment testing, and employment testing. Next heading, impact of personality test. Impact of personality test. Under that, right? Personality tests can be useful. Personality tests can be useful for a number of reasons. For a number of reasons. Madam, for a number of Reasons. Full stop. These tests can help you. No clear. These tests can help you. How about now? Now okay, madam. Can you hear me? yes, ma'am, but sometime you are lagging. Okay. Yeah, because I think because of this power cut. Right. These tests can help you learn more about yourself and better understand both your strengths and weaknesses. Both your strengths and weaknesses. Full stop.
And while all personality tests are different, and while all personality tests are different, learning that you might be high on a specific trait can help you gain greater insight into your own behavioral patterns. Next heading, tips for taking a personality test. Tips for taking a personality test. Under that, right? There is no way to prepare for a personality test. Comma. But there are some things that you can do to make sure that your results are the best reflection. Your results are the best reflection
of your personality, of your personality. Under that, write first one, be honest, be honest. Under that, write, don't try to present, don't try to present an ideal version of yourself, an ideal version of yourself. Full stop. Instead, try to just answer in a way, try to just answer in a way that reflects, that reflects who you are, who you are, and how you feel, and how you feel. Second one, read the instructions. Read the instructions. Under that, write, your results might not be your results might not be an accurate reflection, an accurate reflection of you, of you. If you don't understand, if you don't understand, the guidelines or questions, the guidelines or questions. Third one, don't try to beat the test. Don't try to beat the test.
Sorry, ma'am. Can you repeat it? Beat the test. Under that, right? Avoid, try to guess. Avoid trying to guess. What you think? What you think? Might be seen as the, might be seen as the, ideal answer. Ideal answer. Full stop. Just respond honestly. Just respond honestly. Next heading, next main heading, potential pitfalls. Potential pitfalls. madam Pitfalls means potential. pitfalls. Pitfalls. Pitfalls means disadvantages. Under that, right? While personality tests may be, while personality tests may be useful at times, useful at times, comma, this does not mean that, this does not mean that they are not without, they are not without drawbacks and drawbacks and possible pitfalls, possible pitfalls. First one, deception is possible. First disadvantage, deception is possible. Under that, right?
one of the biggest disadvantages one of the biggest disadvantages of self-report inventories is that it is possible for people to engage in deception when answering questions. Full stop. Even though techniques can be used to detect deception, comma, people can still successfully provide false answers. Full stop. Then second disadvantage, introspection is needed. Introspection is needed. Madam, can you spell that word? Yes. Introspection. Introspection is needed. Under that, right? Another potential problem is that people are not always good at
Accurately describing their own behavior. Accurately describing their own behavior. Full stop. People tend to overestimate. People tend to overestimate certain tendencies. Certain tendencies. While underestimating other characteristics. Other characteristics. Full stop. Third disadvantage. Tests can be long. Tests can be long. Under that, right? Self-report personality test. Excuse me, ma'am. Can you repeat the topic again? Tests can be long. Under that, right? Self-report personality test. Can also be quite long. Can also be quite long. Comma. In some cases, taking several hours to complete. Taking several hours to complete. Full stop. Not surprisingly, respondents can quickly become bored. Respondents can quickly become bored. Madam, respondents can be Can quickly become bored. And frustrated. Full stop. When this happens, Ma'am, can you repeat the last word that you said?
frustrated. Full stop. When this happens, test takers will often answer questions. Test takers will often answer questions as quickly as possible, as quickly as possible, often without even reading, often without even reading the test items. The test items. Sorry, ma'am. Test. Items. Next, at disadvantage. Scoring can be subjective. Scoring can be subjective. Can you spell first word, ma'am? Yes, scoring. SCORING. Under that, right? Projective tests also. Projective tests also have a number of disadvantages. Have a number of disadvantages. Full stop. The first problem lies. The first problem lies in the interpretation of the responses. In the interpretation of the responses. Full stop. Scoring test items. Scoring test items are highly subjective. Are highly subjective. And different raters might provide
might provide entirely different viewpoints of the responses Full stop. Last disadvantage, results may be inconsistent. Results may be inconsistent. Under that, right? Not all personality tests are reliable or valid. Full stop. Reliability refers to consistency of a test while validity involves whether the test is really meaning, whether the test is really measuring, not meaning, right? Measuring what it claims to measure. What it claims to measure. Right. So I'm not sharing my screen because my signal strength is not so good. Otherwise, it will be lagging, right? So you can open the lecture now and turn to page slide 21. So we have to do the personality assessment. Basically, personality assessment means it involves the technique for systematically gathering information about a person in order to understand and predict behavior. There are several personality types. So, in personality assessment, it thoroughly identifies about the person's characteristics and decides which type of personality that this person belongs to. අපි කතා කරපු personality types වලින් මෙයාව මොන personality එකකටද match වෙන්නේ කියන එක thoroughly study කරන assessment එකක් තමයි මේ personality assessment කියලා කියන්නේ. It involves different techniques. Right? So the ultimate goal of this personality assessment is to obtain reliable, valid measures of individual differences
that will permit the accurate prediction of behavior. ඉතින් අර හරි විදියට personality assessment එකක ඒ technique use කරලා කරන එකෙන් අන්තිම goal එක වෙන්නේ හරියටම measure කරගන්න එක සහ reliable data දෙන එක. මේ individual කෙනෙක්ගේ තියෙන මේ characteristics වලින් එයාගේ තියෙන behavior එකෙන් එයාගේ personality එක මොන වගේ වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන accurate measures දෙන එක තමයි ඒක තියෙන final goal එක වෙන්නේ. So in next slide, it discuss about how do we measure personality. Then earlier we told that it involves the personality assessment involves different techniques. So now we are going to talk about what are these techniques and how do we measure this personality using this technique. The first one that we can assess the behavior or assess the personality of another person is the interview method. මුලින්ම අපිට කෙනෙක්ගේ behavior එකක් ගැන identify කරගන්න පුළුවන් firstම technique එක තමයි යාව interview කරන එක. First one is ask the person about themselves. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා job interview එකකට ගියාත් ඔයගෙන් සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්න අහනවා personality එක measure කරලා. What type of behavior that this person has? What are the things that he likes? Or what are the things that he dislikes? What are his priorities? Likewise, to know about that person, the interview panel asks several questions. So based on their answers or based on the interviewee's answers, the interview panel get a certain idea about that person. What are his likes and dislikes? What kind of things that this person values? What are his priorities? Like so. So first method is interview method. So we can gain information about the particular person's personality from this method. The second method is behavioral observation. Watch the individual's behavior in an actual or simulated situation. So for example, the company, let's say the supervisor, he wants to observe that person's behavior. So he closely monitor that person to get to know about his behavior, and then he predict that, okay, this person belongs to this type of personality category. This person has this kind of personality. By closely monitoring or closely observing his behavior. So එතන behavior එක observe කරද්දී it can be a real situation. ඇත්තම situation එකකදී a person ගේ behavior එක measure කරනවා වෙන්න පුළුවන් one supervisor or another person. Or sometimes ඇත්තම situation එකකදී නෙමෙයි ඒක simulated situation එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර hypothetical මේ වගේ සිටුේෂන් එකක මෙයා කොහොම රියැක්ට් කරයිද කියලා දැනගන්න. Guys, give me 1 second, right? Give me 1 second, please. Guys, now I'm sharing my screen. Please let me know if I'm lagging. Because the power has come, that's why. Right.
So we discuss about interview method, and then the second one is behavioral observation. So it can be a real situation or it can be a simulated or a hypothetical situation. It can be artificially create කරන situation එකක් කරලා දෙනමයි ඒ මනුස්සයාට ඔයා මේ වගේ සිටුේෂන් එකක මේ වගේ සිටුේෂන් එකක් තියෙනවා කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියන එක බලනවා. එයා ඒ සිටුේෂන් එකට ෆේස් කරන විදිය බලලා ඩිසයිඩ් කරනවා මෙයාට මෙන්න මේ වගේ පර්සනැලිටි ටයිප් එකක් තමයි තියෙන්නේ කියන එක. Third one is doing personality test. Personality test කියද්දී we can divide the personality test into main two parts. First one is objective test and the second one is projective test. So objective test means we distribute a questionnaire regarding some questions to identify the person's personality type. Based on the respondents' answers, we get to know about that this person has this kind of behavior. Based on their answers, we jump into the conclusion based on their answers, right? We distribute a questionnaire based on their answers. We come into conclusion that okay, this person has this kind of personality. එයාට මොකක් හරි question එකක් දෙනවා ඒකේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්න වලට එයා දෙන answer එක මත පදනම් වෙලා අපි decide කරනවා හරි මේ මිනිස්යාට තියෙන මෙන්න මේ වගේ personality එකක් කියන එක. Projective test means in this kind of test, these tests offer some responses. That means we give this kind of test to a person or to interviewee or to the person that we want to test the personality type. We give this kind of test based on their answers. So we give some scenes, words or images, and based on their answers or based on their story, we get to know about okay, this person has this kind of behavior or this kind of personality. එතකොට මේ projective test එකක් අර වගේ questionnaire එකක් නෙමෙයි. මෙතනදී අපි දෙන්නේ මොකක් හරි එක්ක image එකක් එහෙම නැත්නම් scene එකක් දෙනවා. කියන්නේ අපි කියනවා we give a certain picture and we tell that person to describe that picture. Picture describing. Or we give a particular image and we tell that person to build a story based on that picture. So based on his answer, based on his creative story, we get to know about the person's behavior or the personality type. අපි මොකක් හරි picture එකක් දෙනවා අපි යාට කියනවා ඔයා මේක describe කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ pictures 3-4ක් එකතු කරලා අපි දෙනවා ඔයා මේකෙන් කතාවක් හදන්න. ඒතර එයා හිතන විදියනේ එයාගේ කතාව ඒක creative. picture එකක් දිහා ඔයා බලන විදිහයි picture එකක් දිහා තව කෙනෙක් බලන විදිහයි වෙනවා. දෙන්නට එන අදහස් වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් අනුව ඒගොල්ලෝ හදන කතාවේ අනුව අපි තීරණය කරනවා මෙයා මේ වගේ දේවල් වලට කැමති නිසා තමයි මේ වගේ කතාවක් හැදුවේ. ඒක නිසා මෙයාට ගැලපෙන්නේ මේ වගේ personality type එකක් කියලා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට එයාලා දෙන answers මත මේක medical side එක use කරනවා. ඒ කියන්නේ clinical side එක use කරනවා psychotherapies දෙන්න. මානසික වශයෙන් මොන හරි පීඩාවක් තියෙනවා නම් හරි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ මිනිස්සෙක්ට ඔය වගේ picture එකක් දීලා එයා ඒක describe කරන විදිහේ එයාලා තීරණය කරනවා මෙයාගේ mental condition එක මෙහෙම එකක්. ඒක නිසා මෙයාට මේ වගේ treatments තමයි දෙන්න ඕනේ කියන එක. ඔය psychological disorders කියන අය. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අර එක එක drawings interpret කරන්න. දැන් සමහර වෙලාවට ඔයාට ඔයා අඳින චිත්‍රයක් මත පදනම් වෙලා ඔයාගේ mental condition එක interpret කරන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒක සමහරක් වෙලාවට ඔයා එක පැන්සල් ඉරක් අඳින විදියෙන් ඔයා කලර් එක use කරලා තියෙන විදියෙන් ඔයා අපි හිතමු මොකක් හරි
specific color එකක් හැමතැනටම ගොඩක් තැන්වලට use කරලා තියෙනවා. ඒව මත පදනම් වෙලා decide කරනවා මෙයාගේ personality එක, මෙයාගේ mental condition එක මේ වගේ එකක් කියලා. අනේ ඒ වගේ test තමයි අපි මේ projective test කියලා කියන්නේ. අර objective test වගේ කෙලින්ම questions ටිකක් අහලා ඒකට දෙන answers මත පදනම් වෙන්නේ නැතුව එයාගේ creativity එක බලලා එයාගේ story telling ability එක බලලා decide කරනවා මෙයාට මේ වගේ personality type එකක් තමයි මේ පුද්ගලයාට තියෙන්නේ කියන එක. Next one is behavioral assessment. Behavioral assessment is it's based on the principles of learning theory. It employs direct measurement of behavior to determine the characteristics related to personality. අපි කොහොමද behavior එක බලලා එයාගේ හැසිරීම බලලා අපි තීරණය කරනවා මෙයාට මොන වගේ personality එකක්ද තියෙන්නේ. මෙයා මොන වගේ category එකකට අයිති වෙන පුද්ගලයෙක්ද කියන එක ගැන decide කරන එක තමයි මේ behavioral assessment. කියන්නේ හැසිරීම, චර්යාව මත පදනම් දෙලා අපි decide කරනවා මෙයාට මේ වගේ personality එකක් තමයි තියෙන්නේ කියන එක. Objective test අපි කලින් කතා කරේ objective test කියලා කියන්නේ අපි questionnaire එකක් දෙනවා. So based on the respondents' answers we come to conclusion that this person has this kind of personality type. Likewise. So in here we present the test taker with a number of specific items, a questionnaire, a set of questions. So she is asked to respond either on a paper or a computer screen. It can be a manual one or it can be automated or quiz type question. So මලට computer එකකින් යාට click කරන්න questions ටිකක් දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක manually paper based කරලා ඒකට answers දීලා ඒ මත පදනම් වෙලා යාගේ personality එක හොයනවා වෙන්න පුළුවන්. You can do it in either way. Self-report measures ask people about sample range of their behavior. These reports are used to infer the presence of particular personality characteristics. ඒවා මත අපිට එක එක reports ගන්න පුළුවන්. ඒ questionnaire එක මත decide කරන්න පුළුවන් මෙයා මේ කට්ටිය 50% මේ වගේ respond එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව එයාලගේ response එක අනුව අපි decide කරනවා. Okay, එහෙනම් 50% or more they have this kind of personality. This kind of personality. කියන එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා 20% විතරයි මේ වගේ personality category එකක ඉන්නේ. මේ respondents ලගේ 10% මෙහෙමයි. More than 50% මෙහෙමයි. කියලා අපිට reports විදිහට charts විදිහට අපිට ගන්න data ටික analyze කරගන්න පුළුවන්. මේ objective test වලින්. Projective test කියලා කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ copy cards ටිකක් දීලා කියනවා story එකක් build up කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඒගොල්ලන්ට image එකක් දීලා කියනවා ඒක describe කරන්න කියලා අර අපි පොඩි කාලේ කරන්නේ picture describing. ඔයාලා ශිෂ්‍යත්වයට එහෙමත් ලියන්න. මොකක් හරි පින්තූරයක් බලලා ඒකේ වාක්‍ය පහක් ලියන්න. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මේ projective test කියලා කියන්නේ. එයාලා මේ image එක describe කරන විදිහ අනුව අපි decide කරනවා මේ වගේ personality එකක් තමයි මේ කට්ටියට තියෙන්නේ කියන එක. A projective personality test is one in which the subject is given an ambiguous stimulus and asked to respond spontaneously. ඉතින් මෙතනදී දෙන්නේ අර unclear stimulus එකක්. clear stimulus එකක් නෙමෙයි. එතන තියෙන්නේ අපි image එකක් දෙනවා. ඒක හැමෝම එකම විදිහට කියන්නේ. එක picture එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ink blot එකක්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි තීන්ත පැල්ලමක් දෙනවා. නිකන් විසිරිච්ච තීන්ත පැල්ලමක් දෙනවා. ඒ තීන්ත පැල්ලම දිහා බලලා කියනවා ඔයා මේක interpret කරන්න. It's like perception. එයා කොහොමද ඒක දිහා බලන්නේ? කියලා. එයාට සමහරවිට ඒ තීන්ත පැල්ලම සතෙක් වගේ පේන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ට ඒක මනුස්ස රූපයක් විදිහට පේන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ට ඒක කුරුල්ලෙක් විදිහට පේන්න පුළුවන්. එයා කොහොමද ඒක interpret කරන්නේ? ඒකද ඒකේ අර crystal clear answer එකක් නැහැ. දැන් maths වල නම් 1 1 එකතු කරොත් 2යි කියන එක universal නේ. ඒ වගේ unanimous answer එකක් මෙතන නැහැ. clear answer එකක් නැහැ. Right? So these stimulus allows test takers to project their own needs, dreams, feelings into their response.
ඒතර සමහරවිට ඔයා ඉන්ක් බ්ලොට් එක දිහා බලලා ඔයා කියනවා මේක වවුලෙක් වගේ. ඒතර ඒ සමහරට ඔයා ඒක කියන්නේ අර ඔයාගේ inner thoughts වලින්. සමහරවිට ඔයාට ඔයාගේ හිතේ තියෙන දේවල් අර අපි කියනවානේ ඒ පින්තූර දිහා බලලා ඔයාට හිතෙනවා. ඔයා නිතරම සමහරට හිතන දේවල්. ඔයාට නැත්තම් ඩ්‍රීම්ස් විදියට තියෙන දේවල්. ඔයාගේ ෆීලිං තමයි ඒ රෙස්පොන්ස් එකෙන් පිට වෙන්නේ වචන විදිහට. එතකොට අන්න ඒ රෙස්පොන්ස් එක මත අපි ඩිසයිඩ් කරනවා මෙයාගේ පර්සනැලිටි එක මෙන්න වෙන්න පුළුවන් කියන එක. So that is a projective test. So all projective tests are based on the projective hypothesis which states that the individual's response to an ambiguous stimulus represents a projection of his or her own inner unconscious feelings and needs. එතකොට මෙතනදී අපි උපකල්පනයකට එනවා මේ පුද්ගලයන්ගේ රෙස්පොන්ස් එක මත අපිට යාළගේ පර්සනැලිටි එක ඩිටෙක්ට් කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මේක හරි ඉන්ඩිරෙක්ට් මෙතඩ් එකක්. අර ක්වෙස්චන් එකක් කියලා අපි ඩිරෙක්ට්ලි ආන්සර්ස් කරනවා වගේ නෙමෙයි. Based on psychoanalytic assumptions. Personality is most unconscious. People are unaware of contents of unconscious. But there are 3 layers of mind: conscious, unconscious, and pre-conscious. අනේ වගේ මෙතනදී අපි කියනවා මේ personality කියන එක වැටෙන්නේ unconscious level එකට. It's mostly unconscious. කෙනෙක් අපිට අර දකින්න අපේ reality එක නෙමෙයි සමහරවිට. අපේ personality එක කියලා කියන එක මෙතනදී අපි කියනවා. සමහරවිට එයා එක interpret කරන විදිය, ආගේ perception අනුව එයා දෙන answers වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. How do we measure personality? So there are main 2 personality test types, projective test types, to identify which kind of behavior that this or which kind of personality that this person belongs to. So 2 most famous projective tests are, first one is Rorschach. Second one is thematic apperception test. Rorschach and thematic apperception test. We call it TAT test. TAT test. Rorschach test එකෙන් කරන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඉන්ක් බ්ලොට් එකක් දෙනවා. ඒ තීන්ත පැල්ලම දිහා බලලා ඒක විස්තරිත දිහා බලලා එයා දෙන ආන්සර් එක මත අපි ඩිසයිඩ් කරනවා මෙයා මේ වගේ කෙනෙක් කියලා. ටැග් ටෙස්ට් එකෙන් කරන්නේ ඒකෙදී අර වගේ තීන්ත පැල්ලමක් වගේ දෙයක් නෙමෙයි දෙන්නේ. අපි දෙනවා කාඩ්ස් ටිකක්. අර පොඩි ළමයින්ට දෙන්නේ අපි නිකන් ප්ලේ කාඩ්ස් වගේ. අන්න ඒ වගේ කාඩ්ස් ටිකක් දෙනවා. ඒ කාඩ්ස් ටික දීලා අපි කියනවා මේකේ ස්ටෝරි එකක් බිල්ඩ් අප් කරන්න කියලා. ඒකට එයා ඒකට දෙන ස්ටෝරි එක අනුව එයා ඒකට ගොතන කතාව අනුව අපි ඩිසයිඩ් කරනවා මෙයා මේ වගේ මෙන්ටැලිටි එකක් තියෙනවා. මෙයා මේ වගේ විදියට හිතන පුද්ගලයෙක්. ඒක නිසා මෙයාට මේ වගේ පර්සනැලිටි ටයිප් එකක් තියෙන පුද්ගලයෙක් කියන එක. මේ තියෙන දැන් ඉන්ක් බ්ලොට් එකක් සමහරට ඔන්න ඔය විදිහට අර බ්ලර් වෙලා අර විසිරිලා යන්න පුළුවන්. ඒතර සමහරට මේක එක්කෙනෙක්ට දැක්කම එක එක විදිහට හිතනවා දැන්. සමහරලාට මේ ඉන්ක් බ්ලොට් දෙක දැක්කම ඔයාලට තේන දෙයට වඩා වෙනස් දෙයක් මට පේන්න පුළුවන්. So basically, what can you see from first ink blot? What is the thing that you can see in here? Any answer? Amanda Gamage, are you there? Yes, ma'am. Yes, what can you see from first ink blot? It's like a spider. This one, right? Okay, you can see it as a spider. But I see this as a koala bear, say.
මට නිකන් මේක පේනවා කෝලා බෑ කෙනෙක්ගේ මූණක් වගේ. රෝටර් ස්පයිඩර් කෙනෙක් විදිහට පේන එක මට පේන්නේ කෝලා බෑ කෙනෙක්ගේ මූණ වගේ. like මෙතන ඇස් දෙක තියෙනවා. මෙයාගේ කට හොම්බ හරිය කන් දෙක like තව කෙනෙක්ට මේක ස්පයිඩර් කෙනෙක් විදිහට පේන්න පුළුවන්. වෙබ් එකක ඉන්න ස්පයිඩර් කෙනෙක් වගේ. ඒ අපි එක එක දෙයක් දිහා බලන විදිහ. that we call the perception. ඉතින් ඔයාගේ personality type එකයි මගේ personality type එකයි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. So that is his research include test. එක එක projective test type එක. Next one is thematic apperception test. We call it that test. As I said earlier, we give a series of cards and we tell the person to build up a story based on these placards. So based on his story, we come into conclusion that this person has this kind of behavior and he belongs to this personality category. That is called thematic apperception test or TAT test. So the TAT involves showing people a series of picture cards depicting a variety of ambiguous characters that may include men, women, children, scenes and situations. Then on summoning cards ගොඩක් මේකෙදි ideal number එක තමයි 31 cards. cards 31ක් දෙනවා දීලා අපි කියන මෙයාට මේකෙන් කතාවක් හදන්න. ඔයාලට මේකෙන් පේන්නේ මොකක්ද? ඔයාලට මේකෙන් දැනෙන දේවල් ඔයා ලියන්න ස්ටෝරි එකක් විදිහට කියලා. ඒක සමහරට characters ඉන්න පුළුවන්. ගොඩක් characters ඉන්න පුළුවන්. So they are then asked to tell as dramatic stories. They can for each picture presented, including what has led up to the event shown, what is happening in the scene, the thoughts and feelings of characters, the outcome of the story. So that සමහර වෙලාවට ඒ story එක අනුව decide කරනවා දැන් ඒ අපි කියන placards දිහා බලලා picture cards දිහා බලලා ඔයා කියනවාට මොනවද පේන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද මෙතන වෙන්නේ මේ characters ගැන ඔයාට මොනවද හිතෙන්නේ මේ story එකෙන් එන අන්තිම දේ ගැන ඔයාට මොකක්ද හිතෙන්නේ කියලා අපි එක එක ප්‍රශ්නයකින් අහනවා. ඉතින් ආයේ හදපු story එක සහ ඒකට දෙන answers අනුව අපි decide කරනවා මෙයාට මේ වගේ personality එකක් තමයි තියෙන්නේ කියන එක. ඒත් සාමාන්‍යයෙන් ideal number එක 31 cards. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් practice එකේදී කරන්නේ 5 to 12 cards වලින්. ඒ 5 to 12 cards වලින් කතාවක් හදන්න දීලා decide කරනවා මෙයාට මොන වගේද මේ situation එක ගැන තේරෙන්නේ. මෙයා මොන වගේ විදියට හිතන කෙනෙක්ද කියන එක. This is an example of TAT test. මම කියන්නේ මේක එක මේ තියෙන එක එක cards. මෙතන cards 30ක් තියෙනවා. ඒ cards 30න් එයාට කියනවා මෙන්න මේ ඔයා මේකෙන් ස්ටෝරි එකක් හදන්න කියලා. සමහර කට්ටිය මේ cards 6ක් 5ක් විතර දෙන්න පුළුවන්. සමහර අය 12ක් විතර දෙන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන ඉඳලා මෙතනට යනකොට කියනවා ඔයා මේකෙන් කතාවක් හදන්න. ඔයාට මේකෙන් තේරෙන දේ ගැන මොන හරි ඔයාට දැනෙන දේ ගැන මේකේ ස්ටෝරි එකක් ලියන්න කියලා. So based on their story, we decide what kind of personality that this person has. Like that. So write a small note regarding this personality assessment. Write a heading, personality assessment. Under that write, personality assessment is the measurement of personal characteristics. Measurement of personal characteristics. Full stop. Assessment is an end result. Assessment is an end result
of gathering information, of gathering information intended to advance psychological theory and research to increase the probability that wise decisions will be made in applied settings. Full stop. The approach taken by the specialist in personality assessment is based on the assumption that much of the observable variability in behavior from one person to another results from differences in the extent to which
individuals possess particular underlying personal characteristics. Underlying personal characteristics. The assessment specialist seeks to define these traits comma, to measure them objectively, and to relate them to socially significant aspects of behavior. Then write another topic, assessment methods. Under that, write personality tests provide measures of such characteristics, as feelings and emotional states, comma, preoccupation, comma, motivation,
comma, attitudes and approaches, attitudes and approaches, to interpersonal relations, to interpersonal relations, full stop. There is a diversity of approaches. There is a diversity of approaches to personality assessment, to personality assessment, and controversy, and controversy, 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 surrounds many aspects, surrounds many aspects of the widely used methods, of the widely used methods and techniques, and techniques. Full stop. These include such assessments, such assessments as the interview, as the interview, comma, rating scales, rating scales,
comma, self-report, comma, personality inventories, comma, projective technique, and behavioral observation. Full stop. Right. That is about the knot. So this video talks about the ink blot test, that means Rorschach test and the TAT test. So you can get a better idea about these two tests. Not all personality tests involve answering statements with strongly disagree or strongly agree. Some personality tests don't even use words to reveal what you're thinking. In this video, I'm going to be talking about two of the most well-known projective tests, the Rorschach test and the TAT, also known as the thematic apperception test. These are more abstract tests that are still used today to dig deeper into our own personalities and reveal some of our more serious conditions. So, first of all, what are projective tests? Projective tests are personality tests that aim to look at what is happening beyond the conscious mind. Tests that ask us to evaluate ourselves require a lot of conscious thought, and these thoughts may be biased by how we want to perceive ourselves, or often seem silly or unrelated, but only because it's revealing a deeper unconscious thought process that you're probably not aware of. Now, if you complete a projective test yourself, you might not be able to directly pin the results to a personality or symptoms of a mental disorder. That is a therapist's job. And while projective tests may face criticism, they are still widely used by psychologists and experts, even in the criminal justice field. So let's take a look at how the two most well-known projective tests are and how they work and what they can reveal about your personality. Let's start with the Rorschach test. What do you see in this ink blot? The Rorschach test has been around since the 1920s. It's named after its creator, a Swiss psychiatrist named Hermann Rorschach. He originally created the test to diagnose people with schizophrenia. Now, the test didn't really gain the widespread popularity it has now until around the 1960s, when the movement towards uncovering the unconscious started to take off. At first, these ink blots were completely random. The therapist had 10 cards and showed each one of them to the patient, and then asked the patient for what they thought about the card. What did the patient see? How long did it take the patient to share their interpretation of the card? If the patient saw a dog or an explosion or a friend in these ink blots, the therapist would then have to decipher what those interpretations meant. The specific ink blots that professionals use today were created with more intentions than just Rorschach's original 10. In 1961, a psychologist named Wayne H. Holtzman and his colleagues created a second set of ink blot tests. These contained 45 cards, and they offer therapists 22 elements to consider whenever they're scoring the test. These elements include the time it took to respond, the amount of sexual content in the patient's answer, and any amount of bizarre thinking behind the response. Patients who do not have a license to administer the Rorschach test may have a hard time deciphering their answers, but a local professional may be able to help you through an ink blot test and tell you what your answers say about your personality, and maybe what you're hiding under your unconscious. The second type of projective test is called a thematic apperception test. The thematic apperception test, also known as a TAT test, is a second type of projective test that is still being used today. This test is almost as old as the Rorschach test. It was developed in 1930 by psychologist Henry A. Murray and psychoanalyst Christiana D. Morgan at the Harvard University. This test was actually developed as one of these psychologists was actually studying the book Moby Dick. And in the novel, two characters look at the image of a doubloon and see two different things. The author then uses their interpretations to reveal information about each character. The thematic apperception test works in a similar way. Therapists pick a selection of black and white cards with ambiguous scenes on them. Then they show one card to the patient and ask them to create a story around that card. Patients then must talk about the backstory, talk about the feelings of each character in the story, and then come up with a resolution.
And all of this can reveal quite a bit about what the patient or the person is thinking. After this test was originally created, professionals used the TAT to help veterans and other patients recover from traumatic events. And even a few decades later, business leaders and personal development experts started to use this test to evaluate a person's career aptitude and their potential skills in the workplace based on their mindset. Unlike the Myers-Briggs assessment or other types of personality quizzes, projective tests can be hard to complete online. It would be hard to type in an entire story online and automatically get back an accurate response about your personality or your potential mental disorders. As we make advances in AI, this might get easy, but there's no algorithm yet that connects every potential response to an interpretation. Rorschach tests may elicit common responses, but TAT tests have an infinite amount of answers. When Murray originally created the TAT, he would use a scoring system that would look at very specific sentences in the patient's story. He had a list of 48 elements that he would identify and score based on its role in the story. Since he created the original scoring method, 7 other scoring methods have also been created for the same test. What I'm trying to say is there's no magic deck of Rorschach or TAT tests that you and your friends can use to assess each other's personalities, at least not that accurately. If you're interested in taking projective tests, you should probably reach out to a therapist in your area for an appointment. This is the best way to guarantee that you get accurate results from a certified professional who can actually explain why your answers reveal certain elements of your personality. Now, there are actually other types of projective tests. The Rorschach and the TAT test are only 2 types of projective tests that therapists and other professionals can use to help assess personalities. Other examples of projective tests include the house tree person test, free association and word association, dream analysis, and also filling in incomplete sentences. The process of taking projective tests can actually be more fun and exciting than taking a standard personality quiz where you can only agree and disagree with other statements. Projective tests can definitely open up doors that you might have been unaware of before. As I end this video, I want to let you know if you enjoyed this video, feel free to go ahead and watch some of the other videos in this full personality series. I put a lot of work into it, and there's like 21 total videos, I think. And also, if you want to learn more about your own personality, you can actually check out my free 3-in-1 personality quiz in the description below. What it does is it combines 3 of the major personality quizzes into one quiz that you can take in under 10 minutes. And at the end of it, I'm going to try to predict some things about you, like your political stances, your relationship style, and even your health. I hope you guys enjoyed this video, and thank you so much for watching. Right. Not So that's about today's lesson. So do you have any questions regarding today's lecture? Or is everything clear to you, or do you have any questions? Yes, Everything clear, ma'am. Yeah. Okay, that's great. So then we can wind up the session. Let's meet on next lecture. So good night, guys. Thank you very much, madam. Good night. Thank you, ma'am. Good night.